ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ హనీమన్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. Okay. Welcome back all. Neeraj. Yes, sir. Can you throw some light upon the earlier class? Yes, sir. Briefly, the notes. Yes, sir. So yesterday we discussed about hippopotamidae. So hippopotamus is basically a predator animal, a predator mammal, with a herbivore predator mammal, in fact. Basically, the skin is bulletproof. Bulletproof skin, and also the persons are very strong like that. It has a heavy personality, and similarly in humans they have a very strong endurance. So humans, they believe in their strength, like how the animal does believe in its own strength. Even the humans, they believe in their own strength. Very nice. And mostly they'll have water issues. Hippopotamus is an animal which it is an aquatic mammal. Most of their life it leads in the water. So humans will have these water issues, more of the water issues. And there won't be much territorial issues like we found in other predator mammals which belong to the order Felidae. In Hippopotamidae, we won't find that territorial issues. Yeah. And hippopotamus is a nocturnal animal, so could be humans also might have a nocturnal nature. They are more active in the night than in the day. What is that? What is that point? Humans are more active in the night than in the day, like the animal is. It's Okay. So humans also are like that. They have a nocturnal life, and no strong bonding issues like we find in the Cetacea members. Yeah. And they just believe in their own strength. And hippopotamus people, they have the desire to attack people, but they generally don't do it. They have that instinct, but they don't do it. Because, sir, the explanation which you gave for this is that hippopotamus is not basically an animal which derives pleasure from eating carnivorous food. So its Yes, gut, exactly. They don't have that digestive system. Yeah. Very good. So the carnivorous food is not compatible with its gut. Very good. So that is the one reason they don't tend to hurt the other lower animals. And this was about Hippopotamidae, sir. And then we also discussed about Suidae. The Laxuis, the pig. And the themes of pig is basically it has very high sexuality and the ugliness, the indecent part, ugly and indecent. And the high sexuality and the greedy for money. The obsession about money. These are the themes of Suidae.
ugly, like they licked the stool. Like we discussed a case in which the patient, she had a desire to lick the stool, like the mother of the child has explained. She has a desire to lick the stool. And in other case wherein a man, he was very much obsessed by the money, a businessman who was very much obsessed by the money, too much obsessed. Like even 1% fall in his income, he would be complaining about it. This was about yesterday's class, sir, in brief. Very good, Neeraj. Yes, sir. Okay, thank you. So that was the brief summary which Neeraj did in the about the last class, and with that we end that the entire Artirodactylae, and we entered into the aquatic mammals, the order Cetacea, where there are three important families: family Physeteridae, family Delphinidae, and family Inidae. Okay, these are the three families which are included under the order Cetacea, where the main idea is about the aquatic mammals. Up to now we saw only the terrestrial animals, and now we entered into the aquatic mammals. So we all have the mammalian idea, general mammalian idea. Don't lose that, because somehow or other, yesterday Neeraj mentioned superbly in that case about the self-conflict idea. So don't forget the theme of mammals, because somewhere around in each and every order or family, etc., the entire mammalian features will be closely observed or monitored. So don't lose that idea. With that idea behind the mammalian themes, behind each and individual order or family have their own survival. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి కానీ ఆర్డర్కి కానీ ఒక సర్వైవల్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఆ సర్వైవల్ మెకానిజంను అనుసరించి అవి జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉంటాయి. ఆ సర్వైవల్ మెకానిజంను అనుసరించి వాటిల్లో ఉండేటువంటి మార్పులు వాటికి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు అబ్జర్వ్ దోస్ పెక్యులియర్ ఫీచర్స్. వాటి తాలూకు వ్యక్తిగత సర్వైవల్కి అవి ఏ విధమైనటువంటి వాటిల్ని తీసుకుంటున్నాయి, ఏ విధమైన అవలంబనలు తీసుకుంటున్నాయి, అవి వాటి నుంచి మనం ఏ విధంగా హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్లోకి దాన్ని మార్చుకుని మనం చూడాలి. So there are two important points. One is the mammal survival mechanism with regarding to that particular, that is one part. And the second point, the second issue is that the how that will be seen or identified or observed or learned in the human language part. That is the another second idea. We have to not lose that. అది లూజ్ అవ్వకూడదు, ఎందుకంటే దాని నుంచే మనం ఈ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ పార్ట్లోకి తీసుకుంటాం. రెండు హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు ఎలా చెప్తారు అనే దాన్ని బట్టే ప్రూవింగ్స్లో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ కూడా ఆ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఐడియా, the mammalian understanding at the back, and the theme of the survival of the mammal, and how it is expressed in the human language. ఏ విధంగా పేషెంట్స్ వాటి సర్వైవల్ మెకానిజమ్స్ గురించి పేషెంట్స్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా మాట్లాడతారు. దిస్ ఈజ్ ది ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. వీ హ్యావ్ టు the three important parts we have to observe closely in each and every order or family. So now we continue with the Cetacea family with some notes and how it is observed in the human language, and one case today with regarding to the lag Delphinium case. Okay, please give me 1 minute.
అదే ఐస్ నీళ్ళు దాంట్లోకి రోజ్ మిల్క్ లో రోజ్ మిల్క్ తాగేసింది కదా అది. మరి దాంట్లోకి ఐస్ నీళ్ళు అవునా రోజ్ మిల్క్ తాగేస్తుంది విడిగానే. వాటర్ బాటిల్ ఇవ్వదు. So let us talk about the order Cetacea. Yesterday we had a brief introduction about the order Cetacea. Now today we will enlarge it, study in depth about the order Cetacea. So these are the warm-blooded mammals. We all know that Cetacea are one of the mammals and they are warm-blooded. They breathe in air through the lungs, and especially in dolphins there is one more mechanism in breathing to take oxygen, that is there is a blowhole on the top of the body of the dolphin through which it receives the oxygen. There is one more respiratory mechanism. Next, they give birth to the young ones and they have the presence of hair in the form of whiskers. They have the whiskers, the hair which is pertaining only to mammals is seen in the form of whiskers. So the entire body is round shaped. అది రౌండ్ షేపుల్లో ఉంటుంది బాడీ అంతా, అండ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఇన్ ఎ బోట్ కట్ వేర్ ద ఎంటైర్ మెకానిజం టు స్విమ్ ఫాస్ట్. ద షేప్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ లైక్ ద బోట్ టైప్. మనం చూసినట్టయితే ఈ ఆర్డర్లో వేల్ కానీ ముఖ్యంగా డాల్ఫిన్ లేదా అమెజాన్ డాల్ఫిన్ అన్నీ కూడా ఈ ముందు ట్రయాంగులర్ ఇలాగా ఇదిలా వచ్చి తర్వాత రెక్టాంగులర్ పొజిషన్లోకి మారుతుంది ఫర్ ద ఫాస్టెస్ట్ స్విమ్మింగ్. ద మెకానిజం ఈజ్ ఫర్ ద ఫాస్టెస్ట్ స్విమ్మింగ్. ద షేప్ కూడా అలా బుల్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది దానికి ఫాస్ట్ స్విమ్మింగ్కి ఆ టైప్ ఆఫ్ షేప్ ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ విస్కర్స్ ఫామ్లో మాత్రమే హెయిర్ ఉంటుంది, మిగతా బాడీ అంతా స్మూత్గా ఉంటుంది, ఎక్కడా కూడా హెయిర్ ఉండదు. సో అది స్పిండిల్ షేప్డ్ బాడీ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ స్విమ్మింగ్కి రెండు బాడీ హీట్ని కన్జర్వ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దే ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ while sleeping. The floating mechanism while sleeping. And one more peculiar to dolphin is dolphin can sleep with one eye closed. ఒక ఐ తెరుచుకుని ఒక ఐ మూసుకుని పడుకోగలదు. అలాగే హాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ లో రైట్ సైడ్ బ్రెయిన్ పడుకోబెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రెయిన్ చేత పని చేయించుకోగలదు. సో వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ asleep and the other half of the brain is entirely active, which is peculiar to dolphin. So basing on this observation, the main idea of dolphin is that it is indicated in those type of pathologies where one side of brain has lost its power over the human and other side of brain it has activity. In such type of pathologies where the brain is working only in right half and the left half is failed, or left half it got any pathology,
కాబట్టి ఒకవైపు ప్యాథాలజీ వచ్చి రెండో వైపు యాక్టివ్గా పనిచేయటం అనేటువంటి జబ్బుల్లో అనేటువంటి ప్యాథాలజీ ప్రాబ్లమ్స్లో డెల్ఫినమ్ ఇండికేట్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బికాస్ ఇన్ హ్యాబిటాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ there is an understanding that it can sleep or it can regulate with one half of the brain asleep and one half of the brain active. So this is the important part. Next, so another one we told about that blowhole which is present on the top, with which it will take oxygen and with which it can have its own survival mechanisms. That is one more advantage for dolphin. So there is a peculiar phenomena called echolocation, with which it can spot out its own prey or it can communicate with the fellow dolphins. Sound is one of the important for all these Cetacea features and especially dolphin. So with the help of this some sounds, కొన్ని రకాల సౌండ్స్ చేస్తారు. మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ లాక్ డెల్ఫినమ్ పేషెంట్స్ ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే వీళ్ళు ఒక విచిత్రమైనటువంటి శబ్దాలు కొన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కొంత సిల్లీనెస్, కొంత సెక్సువాలిటీ పార్ట్, తర్వాత కొంత కమ్యూనికేషన్ పార్ట్, ఈ రకమైనటువంటి 3 రకాలుగా ఈ సౌండ్స్ ను మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు విత్ రిగార్డింగ్ టు హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్. In dolphin, actually what happens is it is used for this type of issues, for the observing prey etc. But in human language we can take it as that it can resemble the sexuality, those sounds, or it can resemble the playfulness, or it can resemble the the sexuality. That part will be observed with these sounds. So there are these lag delphinum patients, especially in children where lag delphinum is going to be indicated. These people will have an increased ability to create sounds. That is the most beautiful part in lag delphinum. So, and with regarding to the predator aspect, they catch the prey and swallow, engulf, like python etc. So the circle theme is very common in lag delphinum. The theme of circle, we see that theme of circle somewhere. ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఇంతకు ముందు కూడా మనం ఒక చోట చూసాం సర్కిల్ థీమ్. లాక్ డిఫ్లరేటమ్ అండి, బోవిడే ఫ్యామిలీ. ఎవరైనా? బోవిడే ఫ్యామిలీ అండి, లాక్ డిఫ్లరేటమ్. బోవిడే ఫ్యామిలీ. హలో హలో హలో, సర్కిల్ థీమ్ ఇంతకు ముందు మనం ఎక్కడ చూసాం? హలో. వెరీ గుడ్, బోవిడే, వెరీ నైస్, గుడ్ మహేశ్వరి. అండ్ ఆల్సో ఇంకో చోట కూడా చూసాం, ఇన్ మొలాస్క్స్ కదా. మొలాస్క్స్ లో కూడా వాళ్ళు బొమ్మలు కానీ అవి కానీ సర్కిల్, వాళ్ళు బొమ్మలు వేసిన సర్కిల్ కి సంబంధించిన వేస్తారు. ద ఐడియా ఆఫ్ సర్కిల్ థీమ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ గ్యాస్ట్రోపోడా. సో ఇన్ ది సేమ్ వైస్ the circle theme is very prominent in lag delphinum. The playfulness with regarding to circle. So these are the important features of the lag delphinum. And one more thing I told yesterday also is the strong connection with regarding to bonds. We observed it in Ambragricia yesterday. So Ambragricia lo the functional part, where what happens if the bonds are lost.
that part is very much highlighted with Dr. Kent's Materia Medica. కెంట్ మెటీరియా మెడికాలో మనకి చాలా క్లియర్ కట్ ఐడియా ఇచ్చారు. ఏంటి, సెటేసియేలో, ఆంబ్రాలో ఏ సిరీస్ ఆఫ్ డెత్స్ జరిగిన తర్వాత ప్యాథాలజీ డెవలప్ అవుతుంది. బట్ వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దట్ సిరీస్ ఆఫ్ డెత్స్ ఈజ్ because all the Cetacea mammals, aquatic mammals, have the idea of strong connections, strong bonds with the family and especially with the mother. So the functional part, what happens if the bonds are broken, is highlighted in the Ambras Materia Medica. So they have the long bonds. Even the mother and calf bond is highest and longest only in Delphinium, lag Delphinium. Several years that bond will be. Sometimes the entire life it will not go out of the mother's arena. Throughout the dolphin's life. That is the beauty of, so much they are attached to the mother. So much they are within the care of the mother, like the rotary elements in the mineral kingdom, and right, like the malwhales of the plant kingdom. Plant kingdom lo malwhales, animal kingdom lo ee Cetacea group, and mineral kingdom lo రో 3 ఎలిమెంట్స్. ఇవి మనకి చాలా ప్రామినెంట్. ద ఐడియా ఈస్ దే ఆర్ సో మచ్ అటాచ్డ్, సో మచ్ నియర్, సో మచ్ విత్ ఇన్ ది గ్రూప్ అండ్ విత్ ఇన్ ది మదర్. ద మదర్ ఐడియా ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద Cetacea group. The playfulness, the love, the jumping, the catching and falling back. సోఫా మీద ఎక్కుతాడు, సోఫా మీద నుంచి అమ్మకు దోస్తాడు, అమ్మ మెడ పట్టుకుంటాడు, అమ్మని నొక్కుతాడు. So much ideas. When we previously with this type of people, we only know belladonna, where people are very much hyperactive and restless. And we usually prescribe a lot of children belladonna because of the idea of hyperactiveness. కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మిగతా థీమ్ అంతా కూడా రన్ అవుతుందా లేదా. మిగతా థీమ్ అంతా రన్ అవునప్పుడు అది ఒక బెల్లడోనాతో ఆ టైప్ ఆఫ్ హైపర్ యాక్టివిటీ కానీ రెస్ట్లెస్నెస్ కానీ ఇన్ ది చైల్డ్ క్యూర్ అవ్వదు. వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, ఈజ్ ద ఎంటైర్ థీమ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈజ్ దేర్ ఆర్ నాట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్, Delphinium people are not so destructive. They are, yes, they are hyperactive. Yes, they are restless. But usually the lag Delphinium idea is more of playfulness rather than fright. And it is more of a fright in Solanaceae family. భయం, ఆందోళన, భయం వల్ల జ్వరాలు రావటం, చీకటి పడితే భయం, నిద్దట్లో భయం కలలు, ఒక్కడే వెళ్ళి లైట్ వేసుకోమంటే భయపడతాడు 10 ఏళ్ళు వచ్చినా కూడా, ఉత్తప్పుడు వీరంగం ఆడేస్తాడు. సో దోస్ ఆర్ ద ఐడియా ఆఫ్ belladonna. But what happens is, in belladonna the hyperactivity, restless is associated with fear. Whereas in lag Delphinium, this hyperactivity, jumping, dashing against sofas, all these are due to the playfulness attitude, and they are so much bonded with mother. They will do everything with mother rather than with other people.
So the next, the dependency in the row 3 with regarding to mother for the love, care, attachment. There is so much dependency in the row 3, in the row 3 elements, in the natrum, in the magnesium. The very idea that the mother does not exist will create so much panic to that particular person in the row 3, column 1, natrum. Whereas in Malwales, the idea is they are so sensitive to detachment from the mother. They are very much attached. And in the compensation part, already I told about the case of Tilia europeum. You please refer the back videos, where the person is residing in the hostel from the last 10 years. That girl is residing in hostel from 10 years. But in the compensation part, what she said, she is not at all affected by the detachment of the mother, which is not at all true. ఏమైంది ఆ కేసులో, 5th క్లాస్లో మదర్ దుబాయ్ వెళ్ళిపోయారు. ఈ అమ్మాయి 5th క్లాస్ నుంచి హాస్టల్లో ఉంది. అబ్బాయి నేనేం దాని గురించి ఏం పట్టించుకోనండి, మదర్ గురించి నాకేమి అంత ఇదిగా ఏమి ఉండదు, నేను బాగానే ఉంటాను, ఒక్కదాన్నే ఉంటాను, అన్నయ్య ఉంటాడు, ఇక్కడ మా బంధువులు ఉంటారు, సో మేమంతా బాగానే ఉంటాం ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద కాంపెన్సేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ Malwales, where they say that they are not at all affected by the detachment issues. అలా చెప్తారు వాళ్ళు. కానీ when we con the patient and took the patient to that part, what happened when mother gone to other country when you are 5th, then she said that she got about fever for 1 month. ఒక నెలంతా జ్వరంతో బాధపడిన అమ్మాయి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత. So the row 3 idea is the love, care, which has the dependency issue. I am dependent on that person for that love, care, where the idea is attachment. The sensitivity part of the plant kingdom will come there. They are so sensitive, they are so much imbibed with the mother love. That is the idea in Malwales. And we have to see in other issues also, where the mineral part and where is the plant idea. So everything happens within in the plant kingdom. So mineral idea is the structural issue. I am complete or I am incomplete. I am complete with the mother, I am complete with the husband, I am complete with the other person. That is the mineral idea. So people express or narrate their issues when they enter into experience level with this type of idea. So this is the idea of plant, animal and mineral issues. We have to dwell and took the entire part. We cannot consider a case basing on one single symptom. We can get some idea about that, but we cannot take it as a whole. We have to verify each and every other area also, where this person is and what he is talking about, what he is narrating about. These things we have to consider, we have to see, we have to probe, we have to cone the patient to that particular thing, where exactly where at the experience level what the person is affecting. Is the sensitivity issue or the survival issue or the structural issue? That depends upon each and every case. The individualization can only brought at the level of experience, which cannot be brought before that. We can get some idea about that cases. అందుకనే మనం ప్లాంటా, యానిమలా, మినరలా, we cannot say at the superficial level. కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను, we cannot do that, because సార్ చెప్పేవారు, శేఖర్ సార్, ఫస్ట్ అంతా మినరల్ గా ఉంటుందిట, తీరా ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళేసరికి దీన్ని పూర్తిగా ఆపోజిట్ గా మారిపోవచ్చు. లేదు ఫస్ట్ అంతా ప్లాంట్ గా ఉంటుంది, ఎక్స్పీరియన్స్ లోకి వెళ్ళేసరికి వాడు యానిమల్ అయిపోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ difficult feature with regarding to every person has all the 3 kingdoms.
ప్రతి పర్సన్ లో కూడా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఐడియా ఏంటంటే నిజానికి 3 కింగ్డమ్స్ ఉంటాయి. మనం ఇన్ నేచర్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ దట్ ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఆల్ ద మినరల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్స్. సో in each and every person there are 3 kingdoms. That is the most difficult part. But in experience, the vital force is experiencing at that particular spur of moment only one sensation, and that is from only one kingdom. And that we have to probe, we have to get it into that point. That is the most important thing. And in lag delphinum people, this issue of playfulness, this issue of sexuality, this issue of bonding, and this issue of strong attachment with the people, and especially with the mother and the calf bond, the mother and the kid part is so much highlighted in entire provings and in the patient's language. It is clinically verified also, that point. So నేను కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, the compassionateness, the generousness, they are not at all aggressive people. Sometimes they may become aggressive, but these people are usually very much extroverted and very much helpful, very much compassionate, very much generous. They will easily go into emotions with the poor people residing on the platforms and injured ones, older people. They will the idea of compassionateness comes in very early aspect. At the moment we can talk about it later. That is a different thing, but these people will move with that emotion, and especially lag delphinum. And one more thing is the biting thing. పిల్లల్లో మీరు చూస్తూ ఉంటారు కొంతమంది, మరి మీ కేసెస్లో అబ్జర్వ్ అయ్యిందో లేదు, నాకు ఈ డెల్ఫినం తెలిసాక ఆ పాయింట్ అర్థమైంది. కొంతమంది సరదాగా వచ్చి అని కొరుకుతారు. వచ్చారు అలాంటి పేషెంట్స్? సరదాగా వచ్చి అని కొరుకుతారు, బాగా ప్రేమ వచ్చేసి కొరుకుతారండి మా పిల్లలు. మా వాడు బాగా ప్రేమ వచ్చినప్పుడు కొరుకుతాడు అంటూ ఉంటారు. ఏం మహేశ్వరి, అలాంటి కేసెస్ తగలలేదా ఎప్పుడూను? ప్రేమతో కొరుకుతారనేది. We generally come across, I think, in cases where the children bite with such a playfulness. Yeah, very good, Jnanasekhar. We observe that. కొరుకుతారు బాగా ప్రేమ వచ్చి అంతేనండి మా వాడుకో. నాట్ కోపంతోనో కసితోనో పగతోనో కొరికేది కాదు, సరదాగా ఆట వాళ్ళకి ఆ కొరకడం. అవునవును. Okay. And మా ఇంటికి one more thing, they ram with their head. ఇలా వచ్చి తలా కొట్టుకుందని రా అంటాడు, లేతే కొరుకుతాడు, లేతే ఇలా వచ్చి పీక నొక్కుతాడు. ఆట అన్నమాట, ఒక రకమైన ఆటది. And when we observe a little bit deep, in some children we observe this whipping thing also. They do like that. అంటూ ఉంటారు ఆటలు. So that is the idea there. And I think we completed about the sound part also, where they have the communication, the groaning, oh yeah, or whistling. And these are more found in some cerebral palsy patients, these type of phenomena. And lag delphinum, when it is coupled with some history of the same thing
with regarding to bonds, etc. in the mother's history during pregnancy, lag delphinum is one of the main remedies which is right there to help you for all these cerebral palsy patients and all these children who have some brain difficulties, brain problems. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్, సమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షనింగ్. It can manage with half of the brain functioning, and it is seen in human language where there are brain problems and the person cannot grow, as happens with cerebral palsy, CP patients center. In those type of children, lag delphinum is there ready for you to help, especially if that type of understanding of lag delphinum is there also with mother's history during pregnancy. Yeah, mentally retarded children, very good. సార్ అది ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా సార్ ఆ పాయింట్, ప్రెగ్నెన్సీ అప్పటిది? So the idea of playing, the idea of other things, the idea of entertaining, the idea of kidding, the idea of biting, the idea of buting, the idea of whipping, all these will come into according. Especially in children, you will find all these type of phenomena, all these central themes where the lag delphinum is going to be indicated. And there is some teasing part also, like spiders. Especially when it is indicated in kids, we can. Yeah, mother's pregnancy point ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ప్లేయింగ్, విప్పింగ్, బైటింగ్, బ్యూటింగ్ ఇవన్నీ మనం ఈ చిల్డ్రన్ చాలా ప్లేఫుల్ గా ఉంటారు, సెక్సువాలిటీ ఉంటది, సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటారు, విజిలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, విప్పింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా మన అబ్జర్వేషన్ పాయింట్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ద కిడ్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ వి థింక్ ఆఫ్ కిడ్స్. కానీ ఒక్కసారి మనం ఈ ఒక్క పాయింట్ మీదే బేస్ అయ్యి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ల్యాక్ డెల్ఫినం ఇచ్చేయాలని అనుకోకూడదు. ద సెకండ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కాజేషన్ పార్ట్ వేర్ ద మదర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. అసలు మదర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ? Is there any that bond issue with regarding to, అంటే మదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి, మదరు త్రూ అవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తల్లిదండ్రుల ఇంటికి వెళ్ళలేకపోయారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బాండేజ్ పాయింట్. మదర్ త్రూ అవుట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ హస్బెండ్ వేరే ఊళ్ళో ఉండాల్సి వచ్చింది ఉద్యోగరీత్యా. లేదు, మదర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్, తన అన్ని షేర్ చేసుకునే ఫ్రెండ్ ఎవరో సడన్ గా ఎక్స్పైర్ అయ్యారు. సో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు దీస్ బాండ్ ఇష్యూస్ అండ్ ఇది ఉండాలంటే ఇది కాజేషన్ గా ఉండాలని కదా, దానివల్ల ఈవిడ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఆ హిస్టరీ మనకి రావాలి. అంతేగాని ఇది ఉండాలంటే ఇది ఏదైనా కనబడి ఏవో చిన్న చిత్తగా అవి హిస్టరీలో మనకు కనబడుతూనే ఉంటాయి, దాన్ని దీంతో సెట్ చేసేసి ఇంటలెక్చువల్ గా టై చేసేయకూడదు మనం. ఇఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఈజ్ రియల్లీ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ దట్ టైప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, దట్ బాండ్ ఇష్యూ ఈజ్ ప్రివెలెంట్ ఇన్ ద మదర్స్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, నిజంగానే ఎఫెక్ట్ అయి ఉందా, నిజంగానే మదర్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ బాండ్స్ ఎక్కడైనా తెగిపోతాయని కానీ, అవి ఇబ్బంది పడతామని కానీ, లేకపోతే ఆ బాండ్ ని కాపాడుకోవాలనే ప్రక్రియ కానీ ఉండి ఆ బాండ్ ఇష్యూ అంటే ఏదైనా వ్యక్తితో ఆ బాండ్ థీమ్ వచ్చిందా, ఆవిడ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చిందా, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆవిడ ఇచ్చుండి చిల్డ్రన్ లో ఈ రకమైనటువంటిది కనబడినట్టయితే
then we can couple these things together and can prescribe lac delphinum. Because what happens in, one more observation, it's my own clinical experience, that when one sensation is clearly observed in the mother's history, in functional part it is observed in the child. For example, in anacardiaceae, the stiffness part is observed in mother, and in the functional part is not at all observed. But when we go to the kid, we observe the entire functional part, where kid is very much hyperactive, restless, will do all the aerobatics. In the same way, in delphinum, what happens? Mother is affected by the strong bonds. The loss of bond is affected. And in the kid, they are very much attached to the mother. And all the playfulness part, the whipping, the slashing, the idea of sexuality, all these parts will come together in the kid life. We can observe in the kid. These are not observed in the mother's history. These are not observed in the mother. The mother part is observed with regarding only to the bonds. How to preserve the bond, affecting by bonds, closeness to the mother, closeness to the husband, very much interested to preserve that bond. Or the bond, I am going to lose that bond, or I am getting thrown out by the husband with regarding to that bond. Or some other friend issue, any issues with regarding to this close personnel. No. Causation cannot be taken here. In experience level, causation cannot be taken. Causation does not give us anything. This person should be experienced that point in the experience level. Simple causation won't give anything. They may give that idea. Then we have to inquire, what's your experience in that? What's the bond loss? Is it a Malwell's feature? Is it an ignitia understanding? Did she experience shock, trembling, vertigo, complete paralysis, thrown on the road, thrown on the floor with loss of consciousness? Is it the ignitia understanding? Or the bond? We have to preserve the bond. The bond gives the warmth. The bond gives the care. The bond gives the protection. The bond gives the idea of protection from the other people, security from the other predators. You are going to expose raw. Someone will take care of advantage of me. If I am walking on the roads, what happens? There are so many male people. Someone may exploit me. That is the idea of Delphinium. Why they require bonds? Why they require other people? Why they require? It is for the warmth, playfulness, sexuality and protection from the other predators. That part should compulsorily come under the case taking, under in the experience. What bond is for that particular person? Simple loss of bond does not give you any idea. That may belong to anything. What bond for to that particular person? ఈ వ్యక్తికి ఆ బాండ్ ఏ విధంగా అవసరం? లవ్, కేర్, ఎఫెక్షన్ కి అవసరమా? ఎవరైనా ప్రిడేటర్స్ అంటే రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఒకానొక కేసులో, ఈ మధ్య తీసుకున్న కేసులో ఆవిడ ఏం చెప్పింది? నాకు హాస్టల్లో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇదేమిటమ్మా మీరు ఒక్కరే పాప? దట్ ఐడియా షుడ్ కమ్ టు ఆస్క్. మనం అది ఆ రకంగా ఉండాలి. వాళ్ళు చెప్పిందంతా రాసేసుకోకూడదు. నేను హాస్టల్లో ఉన్నానండి చిన్నప్పటి నుంచి, నాకు హాస్టల్లో ఉంటే చాలా బాగుంటుంది, ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉంటారు. ఇదేంటమ్మా అది చాలా చిత్రంగా ఉంది, ఎంతమంది మీరు? నేను ఒక్కదాన్ని. అదేంటి మరి ఒక్కదానివే ఉన్నప్పుడు అమ్మా నాన్న దగ్గర ఉండాలనిపిస్తుంది, కానీ హాస్టల్లో ఉంటే సంతోషంగా ఉంటామంటే హాస్టల్లో ఉంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ఫ్రెండ్స్ ఉంటే
వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవచ్చు, సరదాగా మాట్లాడుకోవచ్చు, గాసిపింగ్ చేయొచ్చు. ఏ రకంగా గాసిపింగ్ చేస్తారు? వేళాకోళాలు ఆడుకుంటాం కదండి సరదాగా, ఒకళ్ళనొకళ్ళు వేళాకోళాలు ఆడుకుంటాం, సరదాగా ఎక్కిరింతలు చేసుకుంటాం. సీ ద ప్లేఫుల్నెస్, ద ఐడియా ఆఫ్ ప్లేఫుల్నెస్. ఓకే చేసుకుంటారు. అయినా కూడా హాస్టల్లో ఉండాలనిపించేవాడు ఒక్కతే పాకుంటే, అంటే చదువుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుందండి. మాదేమో పల్లెటూరు నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం. ఏమవుతుందో పల్లెటూరు నుంచి అక్కడికి వెళ్తే? పల్లెటూరులో ట్యూషన్లు చెప్పేవాళ్ళు అంటారండి. ఇప్పుడు ట్యూషన్స్ కంపల్సరీ కదా, లేకపోతే చదువు రాదు. స్కూల్కి ఒక్కదానికే వెళ్ళినా, కాలేజ్కి ఒక్కదానికే వెళ్ళినా చదువు ఎలా వస్తుంది? మనం కంపల్సరీ ట్యూషన్ పెట్టించుకోవాలి, ట్యూషన్ మనం చదవాలి, ట్యూషన్లో ఉండాలి. అవన్నీ పల్లెటూరులో కుదరవు. ఎందుకు కుదరవు? పల్లెటూరులో కూడా మాస్టర్లు ఉంటారులేండి. పల్లెటూరులో మీరు చెప్పింది కరెక్టే, ఒప్పుకుంటాను. ఉంటారు కదా, మరి వెళ్ళొచ్చు కదా. ఏం వెళ్తా ఉంటే ఒక్కదాన్నే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. నాన్నగారు పొలం వెళ్ళిపోవాలి ఉంటారు, అమ్మకేమో బయట ప్రపంచం తెలియదు, ఒక్కతే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి. బోల్డ్ అంత మగవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తేనో. సో ఎక్కడ ల్యాండ్ అయింది ఆవిడ? సో దిస్ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ షుడ్ బి టేకెన్. బాండ్సే, ఫ్రెండ్స్ కావాలి, కానీ అసలు ఐడియా ఏంటి? వెనకాల ఐడియా అది మర్చిపోకూడదు మనం. సో వాళ్ళు ఏది చెప్తే అది రాసేసుకోవడం, అది చేయకూడదు. అందుకని కేస్ టేకింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్. నెవర్ గెట్ ప్రిజుడీస్డ్. బాండ్స్ ఆంబ్రగ్రీషియా, లేకపోతే బాండ్స్ మాల్వేల్స్, no, such type of, that is the biggest mistake we usually do, that we get prejudiced with the idea of remedies. మనకి తెలిసిన జ్ఞానమే మన కొంప ముంచుతుంది. లీవ్ ఇట్ దట్. ఆస్క్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ దట్ థింగ్ దట్ ఈస్ పెర్టైనింగ్. మనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది నక్స్వామిక అంటే, నక్స్వామిక ఎందుకు కాదో ట్రై చేయండి ముందు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ ఫెయిల్. ఎందుకంటే నక్స్వామిక ఎందుకు అవునో చూడడానికి మన మనస్సు అంగీకరిస్తుంది, కానీ నక్స్వామిక ఎందుకు కాదో చూడడానికి మన మనస్సు అంగీకరించదు. వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ అప్ అవర్ మైండ్ ఇన్ దట్ వే, దట్ వాట్ ఎవర్ వీ సీ, లెట్ us హ్యావ్ ఎ సెకండ్ థాట్, లెట్ us ఛాలెంజ్ అవర్ ఓన్ ఐడియాస్. But usually this thing we will miss very much. అందుకని బాండ్స్ అనగానే విత్ రిగార్డింగ్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్, ఇప్పుడు చెప్పిన ఆవిడ యాక్చువల్లీ షీ సఫరింగ్ ఇంటెన్స్ ఎమోషనల్లీ విత్ ద బాండ్ ఆఫ్ హస్బెండ్, వేర్ హీ గివ్స్, వేర్ షీ డస్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీ అటెన్షన్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్, any love of the husband, so much engrossed in that emotion, so much in the emotional plane with regarding to the husband, but she did not take into consideration all these things. What I want is the experience. So I did not, actually a case kuda pampinchanu Raghavan kanukunta. So actually at one point of time, emotionally we are very much tempted to give some of the plant remedies, so much emotionality, so much sensitivity, so much reactivity issues, but all these are present only in emotional plane. When we cross that emotional plane, what is there behind that? What is the bond for her? What the husband gives you? It is the idea of protection. Someone may exploit me, as we said in the lakh camel issue also. ఒక్కతే ఉండే ఆడదాన్ని రక్షించడానికి వీళ్ళు ఉన్నారు. సో అంత దూరం మనం కేసు తీసుకోవడానికి వెనుకాడకూడదు. సార్ చెప్తారు చూసారా, అలా అడగడానికి వెనుకాడకూడదు, మొహమాట పడకూడదు. ఈ మొహమాటాలు ఇవన్నీ ఎక్కడొస్తాయంటే వెన్ వీ డీల్ ద పర్సన్ ఎమోషనల్లీ. ఇది ఒక పెద్ద తలకాయ నొప్పి. ఆల్రెడీ మనం చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాచ్ పీపుల్. కొంతమంది
వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎమోషనల్ వ్యవహారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నువ్వు ట్రైన్ ఎక్కావా, టిఫిన్ చేసావా, పడుకున్నావా, and what this person is going to help the other person in his future life. వాడి కాళ్ళ మీద వాడు నిలబడడానికి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తాడా? రోజు ఇదే అడుగుతాడు. పొద్దున్నే మెసేజ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్, హౌ ఆర్ యూ, తిన్నావా, పడుకున్నావా. Which does not help, which creates more and more dependency in that person. We have to awaken the inner consciousness. మా గురువు గారు చెప్పేవారు, భగవత్ తత్వం అనేటువంటి పుష్పాన్ని వికసింపచేయడమే హోమియోపతి వైద్యుడి తాలూకు కర్తవ్యం. పేషెంట్లో భగవత్ తత్వం అనేటువంటి ఆల్రెడీ హిడెన్ అయిపోయి ఉంటుంది. హోమియోపతి వైద్యుడి కర్తవ్యం ఏంటంటే ఆ భగవత్ తత్వం అనేటువంటి పుష్పాన్ని వికసింపజేయడం అని చెప్పేవారు. సో మన స్టెప్స్ ఆ మోడ్లో ఆ వైపు వెళ్ళాలి. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నించునేలాగా మనం అవతల వాళ్ళకి చేయగలిగినప్పుడు మాత్రమే ఆ జన్మకి సార్థకత. అందుకని వాణ్ణి మన మీద ఆధారపడేలా చేసుకోకూడదు. ఏ గ్రేట్ మాస్టర్ అలా చేయరు. శంకరన్ సార్, శేఖర్ సార్, మా గురువు గారు కానీ అలా ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ ఫెలో ఓన్లీ. So we have to train up other people in such a way that they can stand on their own feet. So the idea of lag delphinum with regarding to these bonds is that these bonds will give them so much protection, because these animals live together so much in ocean that it is called a pod antar dani. $200 dolphins ఒకే చోట సర్వైవ్ అవ్వగలవు with this pod understanding. They are so much like party in human language, party issues, party themes. So this is the lag delphin, the playing, the fun loving, the liveliness. సరదాగా ఉంటారు, ఎక్కడ వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ సరదాగా ఉంటుంది. ఎంటర్టైనింగ్, ఏదో ఒకటి చేసి అవతల వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సింగింగ్, విజిలింగ్, అలా సౌండ్లు. సో మచ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఇంబైబ్డ్ విత్ సో మచ్ సౌండ్స్. ప్లెజర్స్, ఎంజాయ్మెంట్, హ్యాపీ, fun, and some teasing. And one more thing is there is that sexuality part also. చెప్పినట్టు నా లాస్ట్ టైం మీకు వన్ ఆఫ్ ద కొంతవరకు ఫాస్ఫరస్, ఏ లిటిల్ బిట్, బట్ ఫాస్ఫరస్ పీపుల్ క్రేవ్ ఫర్ దేర్ ఐడెంటిటీ. మొన్న ఈ మధ్య మనం తెగ నేర్చుకుంటున్నాం ఫాస్ఫరస్ గురించి. సాల్ట్ వెబినార్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఐడియా ఉంటుంది. దే క్రేవ్ దట్ ఐడెంటిటీ ఈవెన్ విత్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆల్సో. దే క్రేవ్ ఫర్ దేర్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. దే హెల్ప్ ద పీపుల్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్. దే ఆర్ వెరీ మచ్ హెల్ప్ఫుల్ రియల్లీ. దే ఆర్ వెరీ కంపాషనేట్, బట్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ పీపుల్ హూ కన్సిడర్ హిమ్. తనని మళ్ళీ రికగ్నైజ్ చేయాలి. అలాంటి వాడికి వీడు హెల్ప్ చేస్తాడు. రోడ్డు మీద ఎవడైనా పడిపోతే వాడికి ఫాస్ఫరస్ వాడు హెల్ప్ చేయడు. Those are carcinosinum and causticum people. But externally they may look like phosphorus a little bit. Yes, Sheshu is somewhat correct. They may look like phosphorus. There are so many ideas with regarding to the pipermet understanding. They are also very pleasurable people. Phosphorus, lag delphinum. All these people externally appear in the same way, but the experience differs. So the sensations coming in this lag delphinum, the sensation part, dashing, colloiding,
క్రాషింగ్, కొల్లాయిడింగ్, డాషింగ్, బ్యాంగింగ్, ఇవన్నీ కూడా ద సెన్సేషన్స్. దే మే ఎక్స్ప్రెస్ ఈవెన్ ఇన్ యాంగర్. ఎమోషనల్ పార్ట్ లో ఈ టైప్ ఆఫ్ సెన్సేషన్స్ రావచ్చు. లేదు ఇన్ జనరల్ లైఫ్ థీమ్ లో కూడా రావచ్చు. ఇందాక చెప్పినట్టు ఇలా గోడకో దేనికో తలపెట్టి గుద్దుతూ ఉంటాడు, ఓ దిండు తీసుకుని దిండుని ఇలా గుద్దుతూ ఉంటాడు. లేకపోతే దే మే come in any part, but the idea of these sensations is there in the lag delphinum people. So much water themes, విపరీతమైన వాటర్ థీమ్స్ ఉంటాయి. దే లైక్ ద వేవ్ థీమ్స్. ఒక బొమ్మ వేయండి అంటే వాడు వెంటనే వేవ్స్ బొమ్మ వేస్తాడు. వన్ ఆఫ్ ద lag delphinum patient, he drew a wave లాగా అలా. లేదా ఖాళీగా కూర్చుని పెన్తో ఏదైనా, అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్ గా ఒక పేషెంట్ నాకు అలాగే పంపించారు. హౌ పీపుల్ డూ దిస్, చాలా చిత్రంగా ఉంటుంది. ఆయన ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వేసిన బొమ్మలు ఎగ్జాక్ట్ ఆయన ఇన్నర్ సెల్ఫ్ ఏదో అదే రిజంబుల్ చేస్తాం. అలా ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు వేసిన బొమ్మలు సడన్ గా రావాలి, స్పాంటేనియస్ గా. అంతేగాని మీలో ఉన్న ఇప్పుడు చిత్రలేఖనం బయట పెట్టండి, ఇది ఒక కాంపిటీషన్ అనకూడదు. As we saw in the eagle case, Haliatus case, where within a minute of time she made a flower with that craft understanding. So much spontaneous. So many themes of water, oceans, deep waves. And some people experience that submerging part. They are very much like or dislike, fear or happy with that submerging in water. నీళ్లలోకి మునుగుతుంటే హా అనొచ్చు, లేదు భలే ఉంటుంది సంతోషంగా అనొచ్చు. So all these parts are identified in this lag delphinum. So much with water themes, dreams of water. మా వాడు స్నానానికి వెళ్తే టబ్లోంచి రాడండి ఒక గంట దాకా. ఆ టబ్లోనే జలకాలు ఆడుతూ ఉంటాడు. బట్ ఆల్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ will not give you the idea. The idea of remedy will come only in the experience. All this type of observations will help you to arrive at the commonality. ఒకసారి మన ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చాక ఇవన్నీ ఉన్నాయా అని వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. అంతేగాని ఇవన్నీ పట్టుకుని వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చూడకూడదు. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ రివర్స్ వే వీ షుడ్ డూ. అలా చేయకూడదు. ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకుని దెన్ వాట్ అబౌట్ వాటర్, వాట్ ఆర్ ద డ్రీమ్స్. ఆ డ్రీమ్స్ ఒక్కొక్కసారి చెప్పలేకపోవచ్చు, వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు. నీళ్ళకి కరెక్ట్ గా చెప్పారండి, నీళ్ళకి అవే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయండి నాకు అంటాడు. వన్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రీసెంట్ గా ఇదొక చిత్రమైన అంటే ఇది మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని చెప్పలేను, కానీ ఈవిడ ఏం చెప్పిందంటే నాకు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ కల్లోకి వస్తాయండి అని చెప్పింది. ఫ్రూట్స్ అంటే ఏంటంటే కొబ్బరి బొండాలు కల్లోకి రావడం ఏంటో నాకు అర్థం కాలే. అర్థమయ్యాక సరే కొబ్బరి బొండాలు కల్లోకి వస్తాయి అనుకున్నాను. మొత్తం అయిపోయింది. ద ఎంటైర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సెక్ట్. ద థీమ్ ఈజ్ ఇన్సెక్ట్. సో I gave the remedy Apis mellifica with that case. అయిపోయిన తర్వాత రీసెంట్ గా మా తెలిసిన ఒక ఆయన వ్యవసాయం చేస్తారు. అసలు ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ అడిగాను, అంటే తేనెటీగలకి కొబ్బరి చెట్లకి ఏమైనా కొబ్బరి బొండాలకి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా అసలు ఏంటి అని అడిగితే ఆయన ఒకటే చెప్పాడు. ఏంటంటే అసలు తేనెటీగలు ఎక్కువగా కొబ్బరి చెట్ల మీదే పెడతాయండి. తేనె పట్లు ఎక్కువగా మా పల్లెటూళ్ళల్లో మేము అబ్జర్వ్, మీకంటే గోడలో గేడలు ఇక్కడ పెడతాయి కానీ ఎక్కువగా కొబ్బరి చెట్ల మీదే ఉంటాయని చెప్పాడు. సో ద హౌ సిగ్నిఫికెంట్ ద కామనాలిటీ ఈస్. చాలా చిత్రంగా అనిపించింది ఆయన చెప్పిన తర్వాత నాకు. దట్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ఎనీ గూగుల్ కదా. చిత్రంగా అతను అనేక సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి దాని మీద ఆయనకి ఐడియా ఉంది. So what the dreams the person is getting is of
కొబ్బరి అవి ఫ్రూట్స్ అంటామా, కొబ్బరి బొండాలు. ఆవిడ ఫ్రూట్స్ అని చెప్పింది. ఆ ఫ్రూట్స్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అని రాసేసుకోకూడదు. ఏంటి ఫ్రూట్స్ అంటే? కొబ్బరి బొండాలు ఫ్రూట్స్ అంటామా? చాలా ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంది, అదేం రెపర్టరీలో కూడా దొరకలే. బట్ మిగతా ఇష్యూస్ అన్ని ఇన్సెక్ట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఆ అమ్మాయికి ఎపిస్ ఇచ్చాను. బట్ వన్స్ ఐ ఫౌండ్ వెరీ స్ట్రేంజ్ ఇన్ దట్ కేస్. ఏదో ఉంది సంథింగ్ డ్రీమ్స్ అవి రావడంలో. సో లెట్ us ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ దట్ వే అని చెప్పి మొన్న పెద్ద ఆయన వస్తే 70 ఏళ్ళ మనిషి వస్తే, ఆయనకి ఆ 40 ఏళ్ల వ్యవసాయం ఇది ఉంది కాబట్టి, ఏమన్నా అసలు తేనెటీగలకి కొబ్బరి బొండాలకి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందంటారంటే, కొబ్బరి బొండాలని కాదు కానీ కొబ్బరి చెట్ల మాత్రం సంబంధం ఉంటుంది, తేనె పట్లు ఎక్కువగా కొబ్బరి చెట్ల మీద పెడుతూ ఉంటాయి అని చెప్పి మా పల్లెటూళ్ళల్లో. సో మచ్ ద కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ద సోర్స్. వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ ది ప్రాసెస్, ఇన్ ద ట్రస్ట్ ప్రాసెస్. అంతేగాని ఏదో జరుగుతోంది అనుకోకూడదు. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎ రీజన్. సో దట్ ఈస్ ద ల్యాగ్ డెల్ఫినమ్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ వీ యూజువల్లీ గెట్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రావర్ట్ నేచర్ మనం చెప్పుకున్నాం, ద ప్లేఫుల్నెస్, ద సెక్సువాలిటీ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ ఫర్ ఇయర్స్. లాంగ్ బాండ్స్, స్ట్రాంగ్ బాండ్స్ ఫర్ ఇయర్స్, ఇవన్నీ కూడా ల్యాగ్ డెల్ఫినమ్ మెయిన్ అండర్స్టాండింగ్ పార్ట్. ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే మదర్ బేబీ ఇష్యూలో కూడా యాజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్, మనుషుల్లో అలాగనే మదర్ చాలా వరకు స్విమ్మింగ్లు గిమ్మింగ్లు అవన్నీ నేర్పిస్తుంది డాల్ఫిన్కి, బేబీ డాల్ఫిన్కి. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ important how humans are very much near to the dolphins. And dolphin swimming, not like shark, that is very beautiful to watch, very graceful to watch, the swimming of dolphin. So in human form, in human language also, whatever these people do, it will not create any annoyance. It's my observation. But spider, reptile, they the reptile వదిలేండి, spider remedies కానీ అవి చేస్తుంటే చిరాకు వస్తుంది. But whereas when lag delphinum people do this type of silly things, usually what happens is they are not at all annoying. Some grace is there in doing. Recently one lag delphinum boy who received, he is very much imbibed with the Nataraja dance of Shiva. ఒక ల్యాక్ డెల్ఫినం. సార్ నాకు చాలా ఇష్టం అండి అన్నాడు. చేసి చూపెట్టవయ్యా అన్నాడు. చేసి చూపెట్టవయ్యా అంటే చెయ్యి కాలు ఇలా పెట్టి భలే చేశాడు అతను. కాలు ఆ చిన్న వయసుకి 6-7 ఏళ్ల వయసుకి కాలు ఇలా పెట్టి నటరాజు లాగా అనమాట. సో మచ్ గ్రేస్ఫుల్ టు వాచ్ దోస్ థింగ్స్. ఒక్కొక్కసారి ఈ టెక్నాలజీని కూడా మనం వాడుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఈ మధ్య 3-4 కేసెస్లో భలే వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తుంటే అవి కాదండి ఇవే చెప్పండి అనకూడదు. నేను మొన్న మీకు ఆ కేసు చెప్పానేమో కదా, ఒక కేసు వేర్ ఇన్ దట్ కాక్రోచ్, ఎవరంటే రాధికా మ్యామ్ మీరే అనుకుంటే చెప్పారు, కాక్రోచ్ ఓగి అండ్ ది కాక్రోచ్. వెరీ గుడ్ సంజ. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ ఓగి అండ్ ది కాక్రోచ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అంటే యూట్యూబ్ లో అది ప్లే చేశాను టెక్నాలజీని, ఎందుకంటే దట్ విల్ గివ్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద పర్సన్. అవన్నీ కాదండి ఇవి చెప్పండి అనకూడదు. హీ సో మచ్ లైవ్లీ, నమ్మరు అసలు. ఇదే పెట్టండి సార్, ఇదే నాకు ఇది చాలా ఇష్టం. కమన్ చూడు నీకు ఎక్కడ నచ్చుతుందో ఎగ్జాక్ట్ గా పాయింట్ చెప్పు. ఇవన్నీ పడిపోయాయి చూసారా, అది అబ్బబ్బ భలే పడిపోయాయి. ఏంటి అందులో నీకు నచ్చేది? ఆ పడిపోవడమే నచ్చుతుంది. మరి పడిపోతే దెబ్బలు తగులుతాయి కదా, తగిలితే తగులుతాయండి. పడిపోవడం నాకు ఇష్టం. ఐ డోంట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ ఇంజురీస్ ఎక్సెట్రా.
And when the same boy, the boy character is described by the father, తండ్రి ఆ బిడ్డ తాలూకు వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్తున్నప్పుడు, ఐ ఆల్రెడీ సెట్ టు యూ, మీకు చెప్పే ఉంటాను, హౌ కోల్డ్ హీ ఈజ్. He just moved the eyeballs like this because he understood that his inner second self is going to be exposed. And this boy received dendropsis. Recently I had a follow-up, beautiful follow-up. No attack of asthma. He is an asthmatic person, asthmatic boy. No attack of asthma since he received dendropsis. So this is the understanding. This is the part we have to check in the given case. And the dolphins, they don't copulate only for the reproduction part. One more thing about dolphins, they come near not only for that reproduction part, because they feel some fun when they are with the other mate, and they enjoy that sexual interaction. There's so much sexual theme running in these dolphins. We see a lot of this type of in these WhatsApps, in the Facebooks, in this type of culture which is prevailing in entire humanity nowadays. So much this type of culture is prevailing. They do a lot of these things just for fun. Lot of sexuality. Not exact the physical sex, but they enjoy that theme that creates an intense fun for them in the adults. And in the child, we already observed all these things, how these people will be. So these are the main understanding. There is a lot of sociability, sharing issues, so much sharing these people, so much compassion, so much generous, చాలా దయగా ఉంటారు, చాలా సరదాగా ఉంటారు, చాలా షేరింగ్ గా ఉంటారు. When we go through the rubrics also, we found a lot of rubrics like activity, desire for, antics, play for, dreams, parties, desire for amusement. So many rubrics are there in Mac repertory with regarding to these. Water play, there is a one rubric, water play. Desire to playful, jovial, like so many rubrics, where the entire theme of this sexuality, this playfulness, this sociability, this sharing, the generous idea, the compassionate idea, all these will come together in this Delphinium understanding. So this is about the Delphinium. So with regarding to case, enta in the time. So we can go through a small case where we got a good result with Delphinium. Just I go through the case. It is a case of 7-year-old child. So, okay, shall I read? Hello? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is a case of 7-year-old child. He is one among the twins.
and the twin died. One of the baby infant died immediately after delivery, and this person survived. This boy survived. He crawled backward since 20 days onwards. He wakes only by handling shoulders. All the milestones are delayed. He cannot stand on by own legs. There is immense craving for music, fast beat, devotional songs, humming type of music, and there is desires to travel. He wants to travel. Dribbling of saliva from the mouth. Vaccination given. There is rigidity in the joints. Craving for sweets. Sour food aversion. Constipation. There is so much desires to company. Always clings to the mother. So much fear. So much mother history during the pregnancy, frequent episodes of frightful situations, used to cry because of mother-in-law who does not took care of her. Taken after delivery, shouts when angry. If anyone says anything, she used to cry and shout. During pregnancy time, used to have only idli and some spicy foods. నాయన గౌతమ్ కొంచెం బాగా రాయాలి నువ్వు కేసులు, ఇవన్నీ అర్థం అవట్లేదు అసలు నీ రైటింగ్ నాకు. సో ఎంఆర్ఐ, the bilateral frontoparietal periventricular subcortical myelomalacia with partial Ulgeria, intrauterine hypoxic ischemic encephalopathy. That is the diagnosis given by the allopathic physicians. So this is the case, and after the case taking, Gautam గుర్తుందా కేసు? గుర్తుందన్న. అదే మీరు అందరూ ఎలా అదే ఒక పెక్యులియర్ సౌండ్ తో పిలుస్తాడనమాట ఆ అబ్బాయి. యా ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సో అది మాత్రం గుర్తు. సో దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ అబ్జర్వేషన్స్ విచ్ ఐ రోట్. అందులో ఒకటి ఏంటంటే మదర్ హిస్టరీ నుంచి మొదలు పెడదాం. మదర్ కి అత్తగారు అసలు ఏ రకమైన కేరు, లవ్, నరిష్మెంట్ ఇవ్వలేదు డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఆ టైంలో ఏంటి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్, అసలు నా ప్రెగ్నెన్సీ కరెక్ట్ గా జరుగుతుందా లేదా, నా పిల్లలు సరిగ్గా పుడతారా లేదా, నాకు ఎలా ఉంటుందో ఏంటో. ఈ మనిషి అంటే ఎవరైతే ఆవిడ వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారో అత్తగారు, అసలు నాకు పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లల్ని నాకు ఇస్తుందా లేదా, మా ఆయన్ని నన్ను కలిపి ఉంచుతుందా లేదా, విడగొట్టేస్తుందా. ఇది దీస్ ఆర్ ద ఐడియాస్, థాట్స్, అండ్ వాట్స్ హెర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్యూరింగ్ దట్ ఫీలింగ్. ఏంటి ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ bashing her head, colliding her head against wall. దేంతోనైనా బలమైన దాంతో తల గుద్దేసుకోవాలనిపించేది, గోడకు తల గుద్దేసుకోవాలనిపించేది.
ఇది ఆవిడిచ్చినటువంటి ఐడియా. సెకండ్ పాయింట్, ద చైల్డ్, అతను నడవలేడు, 7 years 6.5 years అతను సరిగ్గా నడవలేడు, చొంగ కారిపోతూ ఉంటుంది, మాటలు రావు, కానీ అమ్మ నాన్న మాత్రం అంటాడు, అమ్మ అక్క అంటాడు. చొంగ కంప్లీట్ ఇలా వచ్చి మొత్తం బట్టలన్నీ తడిసిపోతూ ఉంటాయి, కానీ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు అతను. త్రూ అవుట్ ద ఇంటర్వ్యూ అతను నవ్వుతూనే ఉన్నాడు. మదర్ని అంటే డ్యూరింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ ఏమైందంటే మధ్యలో ఈ అబ్బాయిని వాళ్ళ నాన్న ఎత్తుకున్నాడు, వాళ్ళ అమ్మగారు ఎందుకనో ఒక్క నిమిషం బయటికి వెళ్ళారు. బయటికి వెళ్తే ఇది జరిగింది యాక్చువల్గా. బయటికి వెళ్తే అతను వెంటనే ఒక రకమైన పెక్యూలియర్ సౌండ్ అని గట్టిగా అరిచాడు. ఏంటంటే అలా అరుస్తున్నాడు అన్న. వాళ్ళ అమ్మగారు అలా దూరంగా వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇలాగే అరుస్తాడండి పిలవడానికి. అదేంటి మరి పిలవడా, అతనికి వచ్చు, అమ్మ అమ్మ అని వచ్చు, అమ్మ అనే మాట వచ్చింది అతనికి, కానీ అలా పిలవడు అతను వాళ్ళ అమ్మ దూరం జరిగినప్పుడల్లా. అది వాళ్ళు యాక్చువల్గా కేస్ టేకింగ్ లో చెప్పలే ఆ పాయింట్. అమ్మతో క్లీన్ గా అయి ఉంటాడన్న విషయం కేస్ టేకింగ్ లో చెప్పారు, కానీ ఈ పాయింట్ చెప్పలేదు. కానీ ఆవిడ ఎందుకన్నా మంచినీళ్లకో లేకపోతే వాష్రూమ్కో వెళ్ళింది. ఆవిడ బయటికి వెళ్తే ఇతను అరిచాడు. ఏంటండి అలా అరుస్తున్నాడంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అలా దూరం వెళ్ళినప్పుడల్లా అలాగే అరుస్తూ ఉంటాడండి. So that is the second observation. One, during the mother's history during pregnancy, the sensation part of colliding, the bashing sensation. And the second, this peculiar whistle-like sound to communicate with mother. And the third part, the third issue, this person is so much lively with water. The most happiest thing this boy experiences is during bathing. స్నానం చేయిస్తుంటే మాత్రం ఎక్కడ లేని సంతోషం వచ్చేస్తుందండి మా వాడికి. ఆ టైంలో చాలా లైవ్లీగా ఉంటాడు, చాలా సంతోషంగా ఉంటాడు. యాజ్ దిస్ బాయ్ కెనాట్ వాక్, దీస్ parents never took for any rivers and seas, so that person didn't get that idea. And one more, the fourth observation is the music interest. He is so much interested in music, and this music which interests him is like fast beat, డివోషనల్ సాంగ్స్, ఆల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు హిమ్. కానీ ఒక పెక్యూలియర్ మ్యూజిక్ ఏంటంటే అతను చెప్పింది, వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పింది, నీళ్ల శబ్దం లాంటి సౌండ్స్ వస్తాయి కదా అని సౌండ్స్. మామూలుగా మనకి నీళ్ల వెళ్తున్నప్పుడు అతను చెప్పింది, వాళ్ళ నాన్న చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్. అలాంటి సౌండ్స్ వస్తే మాత్రం ఇతను చాలా ఆనందపడిపోతాడు. వర్షం శబ్దం, లేకపోతే నీళ్లు పొంగుతున్న శబ్దం, నీళ్లు ప్రవాహంలో వెళ్తున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం, వర్షం శబ్దం, అవంటే అతనికి చాలా ఇష్టం, చాలా ఆనందపడిపోతూ ఉంటాడు. అవి విన్నప్పుడు అతను చాలా లైవ్లీగా అయిపోతూ ఉంటాడు. ఇది వాళ్ళ ఫాదర్ అబ్జర్వేషన్. యాక్చువల్గా ఆయన చెప్పారన్నమాట. మ్యూజిక్ లో కూడా ఏది అతనికి ఇంట్రెస్ట్, దేని పట్ల అతనికి మక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది. డివోషనల్ సాంగ్స్ ఓకే, ఫాస్ట్ బీట్ ఓకే, అన్ని బాగుంటాయి, అన్ని ఇష్టమే. మ్యూజిక్ ఓ స్పూన్ తీసుకు కొడుతూ ఉంటాడు, లేతే కానీ ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ శబ్దాలంటే మాత్రం చాలా ఇష్టం ఉంటుంది, చాలా మక్కువ ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళ ఫాదర్ అబ్జర్వేషన్. సో వీ స్టార్టెడ్ ద ట్రీట్మెంట్ వే 2 years and 2.5 years back with lag Delphinium 200. So after
2 months of lag delphinum, the boy trying to stand up with some sticks, ఏదైనా పట్టుకుని నించోడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మాటలు వచ్చాయి, మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. అంతకుముందే 1-2 వచ్చాయి, ఇప్పుడు కొన్ని ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాడు. చొంగ కూడా కంట్రోల్ అయ్యింది లిటిల్ బిట్ ఆఫ్టర్ 3 months of lag delphinum. So we again gave lag delphinum repeated. మఠం వేసుకుని కూర్చుంటున్నాడు. 200 అనమ్మా, 200. ఆఫ్టర్ సెకండ్ డోస్ మఠం వేసుకుని కూర్చుంటున్నాడు. టాకింగ్ బెటర్, జెస్చర్స్ బెటర్, రెస్పాన్సెస్ టు కమాండ్. స్పూన్ ఇవ్వు అంటే స్పూన్ ఇస్తున్నాడు. నాన్న ఇటు చూడు అంటే చూస్తున్నాడు. టీవీ కట్టేయ్ అంటే ఆ రిమోట్ బటన్ నొక్కుతున్నాడు. These are the observation of parents after 5 months with 2 doses of lag delphinum. So again they lost, and they have again contacted me after 10 months. ఈ మంత్ లో 3 times convulsive attack లా వచ్చింది. So they came again and salivation increased. So again lag delphinum 200 repeated. బిగుసుకుపోతుండడం తగ్గింది, సెలైవేషన్ తగ్గింది. సో నో చేంజ్. సో ఆఫ్టర్ 1 year of lag delphinum 200 3-4 doses in 2019 August, after 1 year of starting treatment, he got very active. Salivation got reduced, no stiffness issues, all better. Trying to walk, trying to stand. So again they lost communication. Parents did not report it after 1 year. So again they contacted in October 2019. So again the stiffness, light convulsive attack type of this thing is coming back. It is so sudden, 5 to 6 times in a day. So they contacted me on phone. So we have given cuprum metallicum 201 dose. So with cuprum met, that issues are solved. And in November 2019, the follow-up, it is very good. No saliva dribbling. Talking improved. Talking words coupled with words. అంటే 2-3 పదాలు కలిపి మాట్లాడడం కూడా వస్తోంది. Commands, following commands. These are the observation in December 2019. After that, her mother, due to her mother pregnancy issues, again they lost contact. I have recently contacted them 2 days back to explain all you the follow-up. Now the boy is very much happy. No saliva dribbling, no convulsive attacks, no stiffness issues. Talking improved, standing improved. They want the boy to take some Ramakrishna Mission Hospital where they will give training for walking for this type of people. So I advised them to do that continue, and if need they can call me, but I still explained the father that homeopathy medicines also will do much good to this boy. So it is better to continue with homeopathy, explain them the pros and cons, and along with they can use and that physiotherapy techniques which they are inquiring in Ramakrishna Mission Hospital. So as they are residing in some other town, city, so they said that they will see, actually the mother had delivered another boy during this time, and the family is very much happy with those sequences.
So that is the case where we got a very good improvement with lag Delphinium. And recently I have two or three these type of cases, but the follow-ups are not there. So when the follow-ups are available, I will definitely reach you and explain you how is the cases will go on. I will tell you about all these things. And one more case with regarding to which we gone through is the ferrum metallicum indicated in the skin trouble, where we entirely prescribed the thing on basing on the skin issues with regarding to the experience of the person. I think you remember this thing on this case, ferrum met case. గుర్తుందా అందరికి? మర్చిపోయారా? Yeah, okay, thank you. So that case had a follow-up and she improved dramatically with ferrum met. We never think of ferrum met because ferrum met have no such skin symptoms. Night 10 o'clock discussion. Thank you, Gautam. You remember the time also. Thank you so much. So that is the ferrum met case we discussed. How experience makes us to reach at the deeper level. So the skin symptoms, the other homeopath who is dealing with this giving lot of medicines, sulfur, mesothelium, sorinum, petroleum, which doesn't help the person. Which didn't help the person, sorry. So what happened is when we probe a little bit deeper into the case, we got the perseverance aspect of the person. And with ferrum metallicum, I had a follow-up that she improved dramatically. All the skin symptoms subsided, and she even improved with that emotional aspect also. So such is the rigidity, the perseverance, the duty boundedness, the metallic issue of the ferrum. There we in materia medica we go through only the failure part kada. ఫెర్రం మెట్ట మనకి కెంట్లో ఇచ్చిన అండర్స్టాండింగ్ అంతా వీక్నెస్, ఎగ్జాషన్, కొంచెం పని చేస్తే అలసట, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ ద ఫెయిల్యూర్ పార్ట్ ఆఫ్ మెటల్. బట్ ద సక్సెస్ పార్ట్ విల్ గివ్ యూ ద ఐరన్ బౌండెడ్, ద పెర్సెవరెన్స్ టు అచీవ్ సంథింగ్, టు డూ సంథింగ్, ద స్ట్రాంగ్ డ్యూటీ సెన్స్, టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ఫ్యామిలీ, టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద issues. Always on the right. Very good, Neeraj. Always on the right. I am the right person. So this may sound a little bit like platina issue, but this rightfulness may not come in the primary part. After reaching some depth only, that rightfulness will come. But these people, the strong sense of what you say, that perseverance aspect, mundi pattudala, మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటాం ఫెర్రమెట్, దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి సీన్ ఇన్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ ఇన్ ది పేషెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. Why every homeopath is not thinking? హలో హలో. సో ఓకే, దిస్ ఈస్ ది Cetacea understanding with regarding to mammals. So with this we completed up to now, and we will go to the carnivora in the next class. So you hope you have good learning, we had good learning, and if any doubts are there, you can ask, because there is some time now, 5 to 10 minutes. Any doubts with regarding to this Cetacea order or with regarding to this case? Neeraj, Susmita, Ravindra sir, Gautam, Anjaneyalu. లాట్ ఆఫ్ పెథాలజీ ఉంది కదండి, సో ఎల్ఎం పొటెన్సీస్ ఎందుకు పెట్టలా? ఎల్ఎం దొరకలేదమ్మా. మామూలుగా అయితే ఎల్ఎం ఇస్తారు కదండి, అంటే ఇస్తారు, నేను కూడా ఇస్తాను. ఎల్ఎం దొరకలేదు. ఐ డిడ్ంట్ గాట్ దట్. ఓకే ఓకే ఓకే, థాంక్స్. రాధికాదేవి, ఎప్పుడు డౌట్స్ రావట్లేదు.
చదవట్లేదా? విజయ్ కుమార్, నో డౌట్స్. మనోడు రావటమే మధ్యలో వచ్చే డౌట్స్ ఏముంటాయి? సార్ యా చెప్పమ్మా. ఏం లేదు సార్, డౌట్స్. అదే డౌట్స్ అంటే చదివితే డౌట్స్ రావాలి, చదవట్లేదేమో నువ్వు. చదువుతున్నాను. ఓకే ఓకే. సో ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ దేర్ యూ కెన్ ఆస్క్. డోంట్ హెజిటేట్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ లెర్నింగ్ మ్యూచువల్లీ హియర్. దెర్ ఇస్ నో హై వర్సెస్ లో థీమ్ హియర్ లైక్ యానిమల్ కింగ్డమ్. ఓకే సార్ ఓకే చెప్పండి అమ్మా. ఎవరు? అరవింద్. నేను అరవింద్. చెప్పమ్మా. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి కేసెస్ లో జనరల్ గా మదర్ కూడా అంటే సేమ్ మదర్ చైల్డ్ ఇద్దరికి ల్యాక్ డెల్ఫినమ్ ఇవ్వటానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా సార్ జనరల్ గా? అంటే థీమ్ వచ్చి ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుందమ్మా. వెరీ గుడ్, అది మంచిదే. కానీ వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కదా. వాళ్ళు ఓన్లీ బేబీ కోసమే వచ్చారు. హౌఎవర్ వీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్, దే వోంట్ టేక్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫీజు ఏంటంటే ఈవిడికి కూడా ఫీజు కట్టాలా అని అడుగుతారు. అప్పుడు మన ఇంట్రెస్ట్ కొద్దీ మనం ఏదో ఇద్దాం అనుకున్నాం అనుకో, మోర్ లైక్ ఫన్నీ, యునో. దే స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఎలోపతిక్ హాస్పిటల్స్. బట్ వెన్ హోమియోపతి స్పెండ్స్ 2 to 3 hours ఫర్ ద కేస్, కానీ పాపం జేబులోంచి డబ్బులు తీయడానికి మాత్రం మనసు రాదు వాళ్ళకి. సో వీ కెనాట్ enforce them. We can tell them if you use also it will be better. Definitely we can tell them. Okay. Thank you, sir. Okay, Akila. sir. Okay. Okay sir. Understood. జ్ఞానశేఖర్. జ్ఞాని అన్నా, డౌట్లు ఏం లేవన్నా. అదేంటయా డౌట్ లేకపోతే ఎలాగా? సరే అయితే రెండు విధాలుగా డౌట్లు రావు. ఒకటి బాగా అర్థమైనప్పుడు, రెండు అస్సలు అర్థం కానప్పుడు. మరి ఏది జరుగుతుందో నీకు చెప్పు. అర్థమైనట్లే ఉంటది, ప్రాక్టికల్ గా చూస్తున్నప్పుడు డౌట్స్ వస్తుంటాయి. అది అసలు ఇష్యూ. థియరిటికల్ గా డౌట్స్ ఉన్నాను. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, వెరీ నైస్, కరెక్ట్. అది ద మెయిన్ ప్రాబ్లం విల్ ఫేస్. మా విజయ్ ఉన్నాడు అనుకో, నీకు బోల్డ్ సలహాలు ఇస్తాడు. అసలు నువ్వు ఆశ్చర్యపోతావు, అన్ని సలహాలు ఉంటాయి. ద మెయిన్ ఇష్యూ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, ప్రాక్టికల్ గా మనం కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు కాళ్ళు చేతులు చల్లబడిపోతూ ఉంటాయి. మనకు వచ్చేస్తే కార్బన్ సిమ్టమ్స్ అని. నేను సో మచ్ బికాస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను గమనించింది, మనకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. డాషింగ్, బ్యాషింగ్, కొల్లైడింగ్, ఇవన్నీ. వాళ్ళు ఏదో ఒక్కటి, అది కూడా సన్నటి, చాలా సూది మొనంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. దాన్నే మనం పట్టుకోవాలి. చదువుకునేటప్పుడు ఏమో ఏదో టెలిస్కోప్ లో చూసినట్టు ఎంత పెద్దదిగా కనబడుతుంది. కేసులో చూసేటప్పుడేమో మైక్రోస్కోప్ లా ఉంటుంది అది. వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్స్. నిన్న ఒక పేషెంట్ హాఫ్ అన్ అవర్ కేసు తర్వాత వెళ్ళిపోయిందనా? వెళ్ళిపోయారా? హాఫ్ అన్ అవర్ కేసు తీసుకున్నాక ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు, ఇంత అడుగుతున్నారు, అసలు మీకు మందులు వేయడం వచ్చారు కదా, హోమియోపతిలో మందులు ఉన్నాయా లేవా అని అడిగారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ ఆవిడకి మోర్ సస్పీషియస్నెస్ ఉంది. ఎందుకు చెప్పాలి అని చెప్పి. What is your experience, Gnanshekar? What is your experience? అంటే ఆల్రెడీ సిద్ధమయ్యే కూర్చున్నాను ఆ చైర్లో. ఇలాంటివి అప్పుడు నీకు కరెక్ట్ గా ఏమనిపించింది? ఆ టైంలో నీకు ఏమనిపించింది? లేదు, ఇట్స్ నాట్ ది ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే ఓకే. జనరల్ కేసు
ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు ఇది వరకు అదే అంతా చెప్పాను కదా తీసుకున్న ఇప్పుడు తర్వాత. ఎంత ఇక్కడ జ్ఞానశేఖర్ ఏంటంటే మనకి ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి సార్ది కూడా ఇప్పుడు నాకు గౌతమ్ కూడా చెప్పాడు ఆ పాయింట్. దే ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ టు ద హోర్డింగ్స్ త్రూ ద కేస్ షీట్ మెథడ్. ముందే కేసు రాసుకుని రావాలి, కేసు ఫారం ఉండాలి, ఓరి నాయన ఎంత అడుగుతారు అని ఒక ఐడియా ఉంటది అట్లీస్ట్ కదా. ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి అదే మనం అది డెవలప్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. నేను మావాడు ఉన్నప్పుడు పాపం రాఘవన్ కొంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాడు, ఆడు వెళ్ళిపోవడంతో నేను కూడా కొంచెం ఇంకా అంత శ్రద్ధ పెట్టలేదు. ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ తయారు చేయటానికి మనం కొంచెమైనా దానికి కొంచెం ఉన్ముఖం అవ్వాలి, అట్లీస్ట్ ఒక డిస్ప్లే అయినా ఇవ్వాలి. సారు ఇన్ దిస్ ఈజ్ ఎ టెంపుల్ వేర్ యువర్ సైక్, ఎనర్జీ, వైటల్ ఫోర్స్ అండ్ బాడీ ఆల్ ద 3 ఆర్ సైమల్టేనియస్లీ ట్రీటెడ్ అని ఒక బోర్డు పెడతారట ఆయన హాస్పిటల్లో, ఆయన క్లినిక్. అంటే ఇవన్నీ అడుగుతారు ఇక్కడ, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కావాలి అనేది ఏదో ఒక రకంగా ముందే వాళ్ళు లోపలికి చొప్పిస్తారు. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా పేషెంట్ వచ్చి రావడంతోనే కూర్చుంటాడు. వాడికేమో ఇంత నువ్వు నమ్మవు, ఓ కేసు గుర్తుందా రాఘవన్, గుర్తుందా నీకు అతను మనిషి అతను ఆ కేసు రాఘవన్ తీసుకున్నాడు. తీసుకున్న తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ కోడలు అతను ఏదో అందనమాట. రాఘవన్ ఆల్రెడీ కొంత ఎక్స్పీరియన్స్. నేను మళ్ళీ అడిగాను, ఏంటి మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, ఆయన అడిగి చంపాడు ఆల్రెడీ 2 గంటలు, మళ్ళీ ఇలా అయితే నేను మందు తీసుకోను అంటే మరి అవి అవసరం అండి మందుకి అంటే, అక్కర్లేదు నాకు మందు అయితే అన్నాడు. అయితే వెళ్ళిపోండి అన్నాను. నేనే చెప్పేసాను వెళ్ళిపోమని. మీరు అవన్నీ అడిగితే నేను చెప్పను, మీరు మందు ఇస్తానంటే తీసుకుంటాను. కదన్నా అట్లీస్ట్ ఆ టైము వేరే ఇంకొక పేషెంట్ హూ ఈజ్ నిజంగా కావాలనుకున్న వాళ్ళకి ఆ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. నిజంగానే వాళ్ళకి అక్కర్లేదు అన్నప్పుడు వెళ్ళిపోమంటగా బెటర్. ఇప్పుడు ఏమిటంటే చిత్రం, ఎవరైతే ఈ పేషెంట్ ఇలా మాట్లాడాడో అతన్ని తీసుకొచ్చింది వాళ్ళ అక్క. ఆవిడ నేను 2 గంటలు ఇంటర్వ్యూ చేసి ఆవిడకి మెడిసిన్ ఇచ్చాను. ఆవిడ ఆల్రెడీ చెప్పింది ఇవన్నీ అక్కడ అడుగుతారని. అదే నా దగ్గరికి వేరే ఇంకొకళ్ళు తగ్గి ఒక అమ్మాయికి ఆస్తమా అయితే, ఆ అమ్మాయికి తగ్గినాక వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చారు. అబ్బాయికి 10 years వచ్చినా బెడ్ వెయిటింగ్ అని కూర్చొని ఆహా ఓహో ఆహా చెప్పారు అన్ని. అయితే అన్ని అడిగాను, ఏంటి బెడ్ వెయిటింగ్ ఇంకా అన్ని ఆ బాబు గురించి అన్ని అడిగితే మదర్ అంతా చెప్పింది. ఎందుకు అడుగుతున్నారు అంటే, నేను మరి అది కరెక్ట్ గా చెప్పానో లేదో నాకు తెలియదు కానీ జస్ట్ యూరిన్ పాసింగ్ అని మెడిసిన్ ఉండదండి, యాజ్ ఎ హోల్ బాడీ పర్సన్ కి మెడిసిన్ ఉంటుంది, తెలుగు వాళ్ళే పర్సన్ కి మెడిసిన్ ఉంటుంది, అందులో మార్పు రావాలి అని చెప్పాను. ఆహా అని మెడిసిన్ తీసుకెళ్తారు, ఫీజు కూడా ఇచ్చేసారు. అయితే ఆ తర్వాతకి ఎప్పుడో వాళ్ళ ఇంట్లో 2-3 నెలల తర్వాత ఫంక్షన్ కి వచ్చి మళ్ళీ వచ్చి పలకరించారు. మళ్ళీ వచ్చి ఎలా ఉందండి మీ బాబుకి అంటే, నేను వేయలేదండి అంది. ఎందుకు అంటే, బాబులో మార్పు రావాలన్నారు కదండి, నాకు భయం వేసింది అన్నది. మరి ఇంకేం చెప్తాం. అదే కొన్ని అలా చిత్రంగా ఉంటాయి. ఒక బ్లాటా కేసు, ఆస్తమా కేసు బాబుది, చాలా హైపర్ యాక్టివ్ గా రెస్ట్లెస్ గా ఉంటాడు. అవన్నీ అడిగాను, ఏమండి ఇవన్నీ అడిగారు మీరు, మాకు మాత్రం ఆ బాబు యాక్టివిటీ తగ్గకూడదండి, మీరు దానికి మందిస్తే మాత్రం నేను తీసుకోను అని నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ నాన్న. బాబు హైపర్ యాక్టివిటీ రెస్ట్లెస్ అన్ని చెప్పాడు, మాకు అలా ఉంటేనే ఇష్టం అండి, మీరు అవి తగ్గిస్తారేమో, మీ మందుతో అవి తగ్గించకండి అని నాకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. లాట్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అంటే నేను ఈ ఇష్యూ నేను ఎలా తీసుకున్నాను, ఇట్స్ జస్ట్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటంటే వెదర్ వీ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ ది కరెక్ట్ వే ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, నేను వెంటనే వరలక్ష్మిని పిలిచి, అమ్మ ఉన్నాడా అతను అంటే, వెళ్ళిపోయాడండి బయట ఎక్కడో ఉన్నాడేమో, వెంటనే నువ్వు మనం తీసుకున్న ఫీజు అతనికి ఇచ్చేయి, లెట్ హిమ్ నో దట్ అట్లీస్ట్ దట్ పాయింట్. నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు నీ ఫీజు కూడా నాకు అక్కర్లేదు, ఇట్ జస్ట్ ఏ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్. మనం ఎంతవరకు అతను అంతగా ఇదిగా ఉన్నాడు, నెక్స్ట్ నువ్వు నిజంగా మందు తీసుకోకపోతే ఫీజు ఇవ్వడానికి కూడా మేము వెనుకాడం, బికాస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వైటల్ ఫర్ అస్ అనేటువంటిది ఇవాళ కాబట్టి రేపైనా అతనికి తెలియాలి. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఫీ,
అనేటువంటిది తెలియాలి అని నేను రాఘవన్ అనుకుని వెంటనే ఆ అమ్మాయిని పిలిచి డబ్బులు ఇచ్చేసింది ఆ అమ్మాయి. సో నాకు అనిపించింది అది అవునో కాదా అనేది నేను చెప్పలేను, కానీ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెదర్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ రిలయింగ్ ఆన్ మనీ ఆర్ నాట్. Are these cases, at least that person should know that these people are not asking for money purpose. So Jnansekar, don't be discouraged, you are on the right path. These are the technical ఏం లేదన్న, experiences. డిస్కరేజ్మెంట్ ఏం కాదు. Okay, చెప్పి పంపించాను అదే. ఇంకొకరి ద్వారా ఎవరొకరి ద్వారా తెలుస్తుంది, అప్పుడైనా క్లియర్ గా తెలుసుకొని రండి, ఏం పర్వాలేదు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. తెలుగు కూడా నేను చెప్పాను, మీరు చెప్పడానికి ఇష్టం అయితేనే కంటిన్యూ చేద్దాం ప్రాసెస్, అదర్వైజ్ వెళ్ళిపోండి ఏం కాదని చెప్పాను. చెప్తానండి పర్వాలేదండి, తర్వాత మరి లాస్ట్ లో వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. బట్ గుడ్, వెరీ గుడ్ గోయింగ్. However obstacles are there, we should be like ferrum metallicum. Already we have to face each and everything. We have to face. శాండ్మన్ ఫేస్ చేసిన దాంట్లో ఇవేవి చిన్న మనది ఏదో పెద్దది కాదు, చాలా చిన్నవి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. 1 month అవర్ ముందే వాళ్ళ కోడలు కేసు తీసుకున్నాను. ఆ థర్డ్ కోడలు కేసు తీసుకున్నాను. ఒక మంది చెల్లిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పింది. చెప్తే సెకండ్ పర్సన్ వచ్చింది. సో షీ నో దట్, బట్ ఆవిడకి ఆ నేచర్ ని బట్టి ఆవిడ పర్సనల్స్ రివీల్ చేయడం ఇష్టం లేదు. కేసు కార్డ్ అంతా ఉంచుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నచ్చలేదు ఆవిడకి. వెంటనే రికార్డు కూడా డిలీట్ చేయమని. మళ్ళీ వస్తే అవన్నీ మంది ఇవ్వడానికి యూజ్ అవుతాయి అంతే ఆవిడ క్వాలిటీస్. వెరీ గుడ్, ఎస్, దే ఆర్ ద క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ది పర్సన్. వెరీ గుడ్. ఇంకా వాళ్ళు ఎవరో చెప్తున్నారు. Is there any doubt, any experience? ఇలాంటి వస్తుంటేనే మనం కరెక్ట్ వేలో ఉన్నామని చెప్తున్నాను జ్ఞానికి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ లో జరిగి అనే దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చూసాను. వీఆర్ ఇదివరకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు జరగలేదు. ఎందుకంటే వీఆర్ మోర్ ఎమోషనలీ కనెక్టెడ్ టు ద పేషెంట్. ఎంతసేపు పేషెంట్ కి మంచిగా చేయాలి, త్వరగా చూసి పంపించడమో లేదంటే మంచి మాటలు మాట్లాడటమో చేసాం. ఎమోషనల్ గా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాం. నవ్వు ఇక్కడ ఇది జరగకూడదు కదా. సో అది కరెక్ట్ వే అని మనకి చూపించడానికి అలా జరుగుతుంది. అది నేను నాకు తెలుసుకున్నాను. రిపీటెడ్ గా ఇలా జరుగుతుంటాయి. మనం ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయిపోతే జరగదు కదా ఇలాంటివి. సో అది వీఆర్ ఇన్ ఏ రైట్ వే. ఇప్పుడు కాకపోయినా తర్వాత నెక్స్ట్ ఫార్వర్డ్ మంచిగా వెళ్తాం. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ రాఘవ్, థ్యాంక్ యూ. So hope all your hello ఈ ఫైటర్ ఒక డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పండి. ఈ మ్యామల్ అండ్ ఫైటర్, ఈ రెస్ట్లెస్ చేతులు, ఈ హైపర్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా. కొంచెం వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందిరా నీది, ఏంటి? ఫైటర్ కి దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ స్పైడర్ థీమ్, లాక్ డెల్ఫినమ్ కి స్పైడర్. సో ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద స్పైడర్ సర్వైవల్, అది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా. స్పైడర్స్ ఆర్ మోర్, దే ఆర్ నాట్ మ్యామల్స్, దే హ్యావ్ నో సచ్ వెర్టిబ్రే, సో దే ఆర్ నాట్ సో మచ్ ఎవాల్వ్డ్ బీయింగ్స్ మనం అర్థం చేసుకుంటే. సో దే బిలాంగ్ టు ద లోయర్ issues. So the main experience is of something trapped, or someone is going to trap them, or they may trap others. The tricky part, the cunningness part, they are not so much evolved people. The cunningness and maliciousness in spider is with regarding to the tricky part. They will survive only with the tricky part. Whereas in the idea of the lac delphinum idea is that playfulness, the sexuality is more towards bonding. The bonding is more here. The warmth is there. The mammalian warmth, the maternal instincts, these are more pronounced in these mammalian group, in the delphinum idea. So such type of understanding we do not find in any spiders. They are not at all concerned with any mother issues or instinct issues. The cunningness, the sounds, even spiders have that sounds kada, pteridion etc.
aggravation from tarantula has that sound issues, the colors issues, ivanni untai. But the idea is they are more cunning, maliciousness, and they are invertebrata, no warmth. The trapped issues, trapping issues or feeling of trapped, not at all connected with any warmth issues with regarding to the other people, or bond issues with regarding to the friends, with regarding to the parents, with regarding to the mother. No such issues are found in the spiders, whereas they are more pronounced in lag delphinum. The starting point is with the warmth only, then all these may attach to that magnet. These are the like the pieces of iron, but the idea, the central idea is the bond, whereas the central theme of spider is not at all that bond issue. It is the tricky part, the survival part, because the idea is that spider is always has a fear to survive. It has no existence కదా, ప్రతి దానికి భయం వాడికి, ఎందుకంటే అది చాలా చిన్న జీవి, దాన్ని ఏ రకంగానైనా చేసేయచ్చు. సో ఎప్పుడు దాని సర్వైవల్ ఏంటంటే అది అవతల వాళ్ళు ఇది చేయటం, దాని భయం చేత అవతల వాళ్ళకి హార్మ్ చేయడానికి, అవతల వాళ్ళని ట్రాప్ చేయడానికి చూస్తుంది. ఇక్కడ భయం ఇష్యూ కాదు, బాండ్ ఇష్యూ, అక్కడ భయం ఇష్యూ. సో ద సెంట్రల్ థీమ్ కోర్ అవగాహన చేసుకోకపోతే ఇలాంటివి మిస్లీడ్ అయిపోతాం. అందుకే నేను ఇందాకనే చెప్పాను, ఇవన్నీ తీసుకుని డెల్ఫినం వేయకూడదు. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో మదర్ హిస్టరీ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కనుక ఆ పాయింట్స్ స్ట్రాంగ్ గా రాకపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గివెన్ ల్యాగ్ డెల్ఫినం. వీ హ్యావ్ టు రీచెక్ ద కేస్ అగైన్, because that delphinum part came in the kid may be due to other issue. We may become misleaded somewhere, but when the other, that my husband and my bond with my husband is may going to be break, who gives me lot of protection, who gives me security, who gives that the idea that someone is trying to damage that bond, not going to parents' house during the entire pregnancy. So when such type of issues are found so strong, that bond issues, then I found that this is the lag delphinum case. Okay? అదే పైకంతా కూడా ఈ ప్లేఫుల్నెస్, రెస్ట్లెస్నెస్, ఆ మ్యూజిక్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వాటిలో. పైకి చూస్తే అలా ఉంటది. ఆ బాండ్ ఇష్యూ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఫల్క్రమ్ అనేది. బాండ్ ఇష్యూ ఇస్ ద సెంట్రల్ యాక్సిల్ ఆఫ్ అవర్ వీల్ అండర్స్టాండింగ్. మన వీల్ అండర్స్టాండింగ్ తీసుకుంటే ల్యాగ్ డెల్ఫినం లో ద బాండ్ ఈస్ ద సెంట్రల్ యాక్సిల్. ద ట్రాప్డ్ ఫియర్ ఈస్ ద సెంట్రల్ యాక్సిల్ ఫర్ ద స్పైడర్. The fear of being trapped or the trap to other person is the central axis for the spider. Okay? Yeah, anchor part. Very good, Vani. So, shall we take leave today? If we are interested, we can plan tomorrow 6 o'clock another session. If all of you are willing, you can post your views on the our Swara journey group. So most of you, if you interested, majority of part, then we can have tomorrow 6 p.m. session, continuation of mammals. Or if you want to take a break, we can continue on Tuesday 8:30. Okay? Thank you all. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. థ్యాంక్ యూ అన్న.